হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তুহিনা। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আপনাদের আশীর্বাদে আমিও খুব ভালো আছি। চলুন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার জীবনের দেখা একটি পুরনো স্মৃতি। গত বছর জুলাই মাসেই আমরা গিয়েছিলাম সুইডেনের একটি শহরে, যার নাম ছিল গোথেনবার্গ। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন নরওয়ে এবং সুইডেন পাশাপাশি অবস্থিত। এর মধ্যে নরওয়ের রাজধানী অসলো এবং সুইডেনের শহর গোথেনবার্গের দূরত্ব খুবই সামান্য। আপনারা যদি অসলো বাস টার্মিনাল থেকে ভিওয়াই বাস করে যান তাহলে আপনার সময় লাগবে ওই ধরুন 3 ঘন্টা থেকে 3.5 ঘন্টার মতো। চলুন এবার আপনাদের সাথে সুইডেনের এই শহর গোথেনবার্গের একটি সিটি ট্যুর শেয়ার করি। এই ট্যুরটি ছিল একটি বোটের মাধ্যমে। এই ট্যুরটিকে এখানে প্যাডেন ট্যুরও বলা হয়ে থাকে। আর এই প্যাডেন বোট আপনাকে ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে এবং গোথেনবার্গ শহরটির সৌন্দর্য উপভোগ করাবে। It's called the German church, and at this right side we have the German bridge and the German church. We're not about to go under the German church, unfortunately. Do we have a German award? This is your bridge and your church. Why do I have a German church and a German bridge, you could ask? Well, that is because we love you and we want to say thank you. Thank you for helping us build Gothenburg. Because it turns out the whole city is built on mud. And no Swedes at that time knew how to build cities on mud. Therefore, we needed help from our German friends. Vi har en tysk kyrka och en tysk bro. Eftersom att vi ville säga tack till våra tyska vänner för att de hjälpte oss att bygga staden. Det var inte många svenskar på den tiden som visste hur man byggde städer på lera, men det visste tyskarna. Now I want you to look at this brick building on the right hand side. এই যে বিল্ডিংটি দেখছেন এটি হলো গোথেনবার্গের একটি মিউজিয়াম। আর এই যে বোট এবং ক্যানেলটি দেখছেন এটি 17th সেঞ্চুরির সময়কার। এই ক্যানেলের দু সাইডটা দেখুন কি সুন্দর, তাই না বলুন? দেখলেই মনটা অনেকটা ভালো হয়ে যায়। We'll talk about this skyscraper later on the tour. But now I want you to look at that yellow stone house right in front of us, a little bit to the left.
আর এই ট্যুর গাইডকে দেখছেন, ইনি আপনাদের পুরো ট্যুরে খুব সুন্দরভাবে গাইড করবে এবং গোথেনবার্গ শহরটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরবে আপনার সামনে। চলুন আজকের মতো ব্লগটি এখানেই শেষ করলাম। আমার ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। ধন্যবাদ।